ఇక్కడ నుంచి ఏం కోరుతున్నారంటే ఈ గేమ్ని ఇంకా పైకి తీసుకోవడానికి హైప్ రావడానికి ఇట్లాంటి సహకారం ప్రభుత్వాల నుంచి ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు? అభి డెఫినెట్లీ చాలా ఇంటర్నేషనల్, చాలా బిగ్ ఆలోచిస్తాడు. అండ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ డిజైర్ ఇస్ టు టేక్ ఇట్ టు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్. వీఆర్ డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ని అప్రోచ్ చేసి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లోకి వాలీబాల్ని ఎట్లా తీసుకెళ్ళొచ్చు. వీఆర్ ప్లానింగ్ టు సప్లై వాలీబాల్, సప్లై నెట్స్, సెటప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హోల్డ్ టూర్నమెంట్స్. దట్స్ ద లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్. ఇప్పుడు మన టీంలో భాగ్యరాజ్ అని మన నల్గొండ నుంచి ఒక లైక్ 6'5" హ్యూజ్ ప్లేయర్, మన తెలుగు అబ్బాయి మన టీంలో ఆడుతుండు. నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో కరీంనగర్ నుంచి, విజయవాడ నుంచి, శ్రీకాకుళం నుంచి, కాకినాడ నుంచి ఇంకా స్టార్లను ఎత్తుకాలి. పొడుగుండి విపరీతంగా మంచిగా ఆడే వాలీబాల్ ఊర్లలో చాలామంది ఉంటారని నాకు తెలుసు. ఈ టూర్నమెంట్ల ద్వారా ఇంకొంతమంది స్టార్లను తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ మన టీంలలో పెట్టి ఈవెన్చువలీ మన ఇండియన్ టీమ్ని ఈవెన్చువలీ వీ నీడ్ టు సీ దెమ్ ఇన్ ద ఒలింపిక్స్ బికాజ్ ఇండియా హ్యాస్ సో మచ్ టాలెంట్ ఇన్ వాలీబాల్. అది పర్సనలీ నేను చూసా. అండ్ హోప్ఫుల్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ అప్రోచ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ అండ్ సీ హౌ వీ కెన్ గెట్ ద స్పోర్ట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్. వాలీబాల్ గురించి అని రూరల్ ఏం లేదు, వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా ఊర్లలో చాలా ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ ఉంటారు, చాలా ఆడతారు, చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆపర్చునిటీ ఉండదు అంతే. మన కంట్రీలో ఏంటంటే యాక్సెస్ టు ఆపర్చునిటీ, యాక్సెస్ టు అ ప్లాట్ఫామ్ కష్టం. టాలెంట్ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ ప్లాట్ఫామ్లని మనం ఎట్లా పెంచవచ్చో మనం చూడాలి. And hopefully we can set up a structure through these tournaments for volleyball, ఎందుకంటే we are part of volleyball, to find more talent and do camps and stuff and bring more talent to the country. It's very important that we stay physically active, and all over the world trend ante sporting leagues are becoming the next big thing. Anywhere across the world, sporting leagues, జనాలు స్పోర్ట్స్ని ఎంత చూస్తారో, ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారో, it's becoming a very huge market. And we know that volleyball will be a very big sporting league. Prime volleyball will be a big sporting league in India. And one important point, last year, I think up until last year, since the last 50 years, it was every volleyball player's dream to go play in an international league. Every volleyball player who's part of the Indian setup wanted to go play in an international league. Now what happened is in the last 50 years, there was only one person who actually played in an international league. His name is Jimmy George, if some of you follow volleyball. And that happened about 50 years back. We still talk about that movement about 50 years back. But what Prime Volleyball did last year, season 1 tarvata, there were 16 people who actually went and played internationally. After 50 years of a gap, suddenly you have 16 people going internationally. Now what I believe is, it's not a big story for us. It's not a big deal. At the end of the day, what I feel is international players 3 years from now will be wanting to play in the Indian League. We are done with trying to go impress the world. I think it's up to the world to try and impress us. I think that's the situation that will happen in 2 years from now. You'll see that as part of this season's league, that what we're doing, what we're going to be doing, that's all going to be unveiled. But I think post that, I think it's going to be a watershed moment for us. And one more big thing, you want to talk about international? No. Yeah. So another big announcement is that there is a potential World Cup that is going to be happening for volleyball. It's going to be happening in India. The news is